It's Monday, the 18th of January 2021. Welcome to another brand new edition of the Good Morning Africa. Of course, in a brand new week, we are happily back again in this Monday morning to bring you our usual program that you always follow in this time of the morning, and that is the Good Morning Africa. And wherever you are around the world, we say thank you very much for joining us, and we are happily here again, like I said, so we can discuss with you or bring you some very interesting, issues and of course stories that we have for you. And of course, as always, we have people that we discuss with in this platform. And thank you very much once again for joining us this morning. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu amaat mbégte dellusiwaat ci suba sile comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu amaat mbégte dellusiwaat tey ci suba sile xam ngeen ne saa yu nekk bu waxtu bi jotee ci biir week bi dañoo ñëw ànd ak yéen ci programme bi indi leen suñuy xibaar ñu waxtaanee ko waaye tamit toftal si li nga xamante ne mooy ay ponk yu am solo dalal ci ay gan waxtaanee ci li nga xamante ne mooy ci doxalin réew mi saa su ne niñ koy defee su ko defee fu ngeen munta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen dalaat jàmm ci beneen édition tey ci jotaay bi nañ ci waxtaan lu yaatu ci li nga xamante ne mooy ci suñuy xibaar waaye tamit news review bi ci kanam tuuti dina dikkaat ñu dellusiwaat ko ci programme bi. Well, viewers, this morning will be first, of course, we'll head to China this morning and talk about the Winter Olympics. Sports-wise, the COVID-19 pandemic have interrupted or disrupted so many events, and including was the Olympics and all that. So we'll be going there and talk about the COVID-19 situation in one of the cities there where the Winter Olympic is expected to take place later, or should I say next year in 2022. We'll be going there in a moment. Also, we'll be bringing you some other stories. I will, later on the program. The newspaper review also would be followed later. So once again, thank you very much for joining us. And we go straight to China. Like I said, being our first story this morning. And like I said, the city, which is due to host events at next year's Winter Olympics, recorded its first case of the latest outbreak of the COVID-19 on January 2nd, with over 75 million in population. Haiber's capital is currently on a lockdown, with people and vehicles barred from leaving the city. Authorities have begun a second wave of mass testing and introducing new measures to test front-line health workers, bus drivers, and medical staff on a daily basis as the world battle against the second wave of the global pandemic. The total number of confirmed cases in mainland China now stands at close to 89,000, with the death toll at 4,500. Now, with WHO experts in Wuhan for COVID-19 origin trace mission, some parts of the country are currently experiencing the worst. Now, joining me to discuss more on this latest development of COVID is Ms. Xiang Zhuan, live from Hebei. Well, Ms. Xiang, thank you very much for joining us this morning. Now, we have seen the rise in the number of COVID-19 cases. Now, can you confirm to us the latest figures in Hebei, and what mechanisms are the authorities doing to control the situation? All right. Yes, it looks like we are having some issues on the line. I'm not hearing how well. I think we will try to get her back on the line quickly so we can communicate on this latest development in Hebei, on, of course, one of the main cities in China, where, of course, the next year's Winter Olympic is scheduled to take place. And whilst we figure out on the those issues, of course, to get her back on the line, we will just remind you that you are just joining us for the week's premiere edition of the Good Morning Africa, and this morning we are heading all the way to China, by the way, this morning to discuss on the COVID-19 situation. Well, Ms. Sen, I hope
this time you can hear me well. I was just asking earlier on that the number of COVID-19 cases, of course, is increasing by the day. Can you tell us what is the latest situation in the or the latest figures of the COVID-19 in the city where you are, and what plans or mechanism are the authorities doing or putting in place to control the situation? Can you hear me? Olympic next year. Yes, I can hear you. Good. You can go on now. Okay. So I want to clarify, this is not the city that's going to hold the Winter Olympic next year. Okay. They are in the same province, but this is not the city that's going to hold the Winter Olympic. This is the capital city of Hebei province. Okay. And the city, it's now, as you can see, some cars are going by, but it's relatively quiet in comparison to other cities. Let me now brief you on the figures. So we don't have the figures for today, but yesterday there are 54 new confirmed cases. 52 is in here, in this city called Shijiazhuang, and 2 other is in nearby city in Xingtai. However, the number alarms us is because 27 of those new confirmed cases are from asymptomatics to confirmed cases. That's the number that actually brought us attention today. So from January 2nd to January 17th, there are a total of 706 cases in the city. Meanwhile, 202 of them are asymptomatic. Also, I think that's the latest figure I have for now. Yeah. Yeah. And what plans are put in place to control the situation right now? As you can see, there are some cars passing by, but there aren't that many. So people, the officials have asked people to stay indoors, to just quarantine at home. And then the city also has finished its second round of nucleic acid tests to test its people whether there are more positive cases happening or it's done. So in last round of nucleic acid test, the second round, 274 positive cases come out of that round of tests. So that's the reason why the official have asked people to stay home again to monitor the latest situation, and then they would determine whether to reopen the public transportation and allow inbound and outbound traffic. Now you can still enter the city with a proof, acceptance letters showing that your residential compound is willing to accept you and your nucleic acid test is showing negative. Otherwise, you can't get into the city unless you have those 2 copies of certificate that's showing that you are okay to enter. So far, the outbound transportation has stopped, and public transportation has been halted as well. All right. Now that you have just said the city is quiet, and this is rather unusual, now, how are the people coping with the situation? Have they reacted otherwise, or they have agreed to any decision that's been taken by the authorities? Everyone's staying at home, but you can see some people passing me. So how they're dealing with the stay-home situation is the people who are supporting the basic function of the city are the delivery rider, as we know, as well as logistics that are delivering a package on the street. So you can still order online, and people would deliver your fruit and daily vegetables to your doorstep. That's how they keep everyone safe, meanwhile having the city basic function going on. All right. Now, Hebei, of course, is known for its heritage, as millions of Chinese travel to this city to celebrate their New Year with just weeks to go before the festive holiday. Do you think business will be as usual before the year's celebration? So at this point, I can't tell you a certain answer because we don't hear anything from the official yet. However, it seemed more busy today when we get on streets, more cars, and also it seems to have more delivery rider on the streets. So it seems to show a sign of positive that the city will recover as soon as possible. However, it really depends on, first of all, how many new confirmed cases happening today and what's the situation. And also officials are deciding on whether to have a third round of nucleic acid tests. So that's still, we are still waiting from officials to give us more details on that. I think the city's press conference is happening just right now. So we will have more details on that later on. All right. And again, I will ask on your own point of view or perspective with the way
the situation is unfolding, would you expect any new measures from the authorities going ahead to the New Year celebrations? From my own observation, not quite. So I don't see any, if I hear the question correctly, you mean if there is more authorities on the road to manage the situation. So far as you can see, no, people are stay home voluntarily. They are asked to stay home. They're recommended to stay home. So the city can have a better idea how many positive cases are still out there. Otherwise, it can be quite troublesome to stop the spread of the virus before the New Year holiday. Everyone wants to have a safe and warm holiday. That's the reason why they're staying at home. And also, wait, I just see a bus passing by. So I don't know if that's a sign that city will be recover very soon, and we will update on that later on. Yeah. Of course, all of well, I'll start with this now, but then Xia Huang's roughly about 10 million residents have been ordered to go or to undergo a second round of testing as authorities try to find the sources of the infection. Now, which might be linked to weddings and, of course, gatherings. Now, does this, means that authorities have believed that the number of cases could have been more than reported? So first of all, the authority have confirmed this outbreak is coming from one particular imported case. However, we do not know the source of the virus yet, like from which country or where that comes from. So they are actually tracking to see where is that coming from. And as what you mentioned, gathering place, according to the local I talked to, yes, they really like to celebrate and have big gathering. This is why that the virus spread this time, because it has to go through human contact. So first of all, they admit that the prevention method it's not enough for the local. I think they might be paying more attention to that now, but we do not hear any wedding, because once this outbreak happened, all the weddings are asked to cancel and all the gathering has moved online. So so with that, in that case, we don't have any information on whether this is spread through wedding. However, I did tell you that officials have confirmed is actually coming in from an imported cases. All right. Of course, probably my last question now. Now, plans are on the way to construct a new medical isolation center in the city with a capacity of over 3,000 massive wards. Now, considering the rapid increase of the new cases, do you think the city have the capacity or the capability to contain the pandemic? So first of all, the reason why they're having this temporary quarantine center is because there are a lot of close contact and secondary close contact individuals. And those people are living in a less well off, like worse, not very good condition. And those people are elderly. So that's why they are transporting them from their original village to the quarantine center so they can have better care. I think that's the primary goal to contain this virus, because those people are also from the only high-risk area, but now the second, one of the two high-risk area in Hebei province, Gaocheng district. So those people are the ones who are going to living in the quarantine center. Meanwhile, I have a little update. It's that originally it was planning to have 3,000 rooms, but now it's 4,200 rooms. And the size of the land also expands from 510 mil to 700. So yeah, that's the latest situation. The reason why they're expanding is not because the number is climbing very fast, but they want to have backup plan to have the facility for future use. So it's better to have it ready and prepare in the first hand in case something happens. But so far, we don't have any information on fast climbing cases. Instead, we actually see a decline of new confirmed cases from 2 days ago. So yeah, back to you. Now, definitely final one now, Siang. Now, of course, how effective the Chinese rollout of COVID-19 vaccine has been. How do you think this could help to control the situation, that is the rolled out COVID-19 vaccine? How effective it has been so far?
I don't have any information on that because I'm covering the local situation in the city of Shijiazhuang, but the vaccine is something that's happening across the country, as well as data are collected by National Health Commission. So I'm not confident enough to give you any information on the vaccine. Yes. Right. Well, thank you very much for your time, and it was a big pleasure to have you on the line this morning. Thank you very much. All right, that was Miss Xian, of course, Zhuan, joining us live from Hebei, China, of course, where the new epicenter of the COVID-19 is definitely hitting up. In the country, and that's where also the COVID-19 started. So, of course, barely a year ago now in China. And thank you very much. And she highlighted on the situation of the COVID-19 in that city where she is right now. Numbers are rapidly increasing, and authorities also are putting on measures to control the situation. And of course, away from that, we come back home and report on something different now, away from COVID-19 matters. But of course, later on also we might talk about the COVID-19 situation in the Gambia also. But now though, following the recent cross-carpeting of supporters of the should I bring that later on? Of course, then we will come back to that later, and we will now bring you about I wanted to bring some politics now, but let's move on and bring about the PURA one, because the Gambia Public Utility Regulatory Authorities, PURA, has fined JAOL at least $900,000 for illegal construction and operating petrol station following directive relating to the suitability of the identified sites. PURA said Ja Oil Company Limited has deliberately and recklessly violated applicable laws by failing to comply with the legal requirements of obtaining a construction permit and refusing to comply with the authority directive. Now, JAOL is expected to pay the fine within 14 days from the date of receiving the notice from PURA as provided for this in Section 15 2 of the Enforcement Regulation 2010. And PURA adds that failure to comply is a result in commencement of criminal prosecution against JAOL. So that is the statement from JAOL. Comme ni ngeen ko gisee noonu mbokk yi ñi nga xamante ne mooy PURA ñoom ñoo daal di génne dogal di wane ne ñi nga xamante ne ñooy JAOL dañ leen daal di daan li nga xamante ne mooy $900,000 yi li ko waral nag nee nañ dafa am yenn sarta yi nga xamante ne dañ ko waroon a def waaye defuñ ko ci li nga xamante ne mooy noonu lañ ko waxee. Loolu nag mu nekk li nga xamante ne mooy ci ñoom ni ñu ko waxee loolu warutoon demee noonu. Loolu su ko defee nañ ci dellusiwaat amaana si yeneen jotaay pour gën ko yaatal ci li nga xamante ne mooy ci nuñ ko indee ci xibaar bi ci li nga xamante ne mooy ci nuñ ko waxee ci xibaar bi. Comme ci Friday bi dañ koo génne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy PURA ñoom ñoo yore li nga xamante ne mooy wàllu googu ci naka la ñoo doxalin yenn mbir yi ci biir réew mi. Du ñàkk kon ni ma ko waxee nañ ci dellusiwaat ñu gën koo yaatal bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ci suñ jotaay ci suba si la fii ci Africa TV ci Good Morning Africa bi. léegi nañ wéyandi comme niñ koy defee saa su ne war a indiwaat beneen ci li nga xamante ne mooy ci jotaay bi. ñu dem addu ci wàllum politique wax ci wàllum APRC seen li nga xamante ne mooy spokesperson bi deputy spokesperson Doudou Dia moom tamit bu yàggul jot na wax ak ay Africa ci li nga xamante ne mooy ci parti bi seen taxawaay jamono ji ci wàllum politique bi ak tamit ñu ngi waajtaay seen congress bi. Now, the deputy spokesperson of the Alliance for Patriotic Reorientation Construction, Doudou Dia, says that, despite
says this party party's Congress will go ahead as planned despite the rumor of another lockdown could be imminent, and just said the Alliance or APRC would go ahead with their Congress, and irrespective what decision the government would take. Let's have more details of that in this report. Could be entering the second wave of the coronavirus, leaving many worried that the government will reimpose tighter restrictions immediately after the launching of the President National People's Party by the end of January. Dudu Ja, the deputy spokesperson of the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction APRC, says President Barrow will have no chances of winning the elections if he reintroduces another lockdown. He said that APRC is ready to hold its Congress from the 12th to the 14th February 2021. No matter what happens, we're going ahead with our Congress. It's something that the president cannot do his whims and desires, then impose on people. And it will be an advice to the president. Another lockdown will definitely hamper his chances of winning elections. Gambians were no fools. You cannot use us or treat us as immatures. I think those days are gone. The APRC spokesperson also questioned the Minister of Health's efficiency in dealing with the pandemic, arguing that only poor people are infected and dying of COVID-19, while rich people always recovered from the pandemic. With the health ministry, they're giving us figures. We have 20 new cases, we have 2 new cases, we have 6 new cases. What is happening with those cases when millions are being wasted into issues that the public feel is very uncalled for? Why is there so much secrecy in fighting this COVID-19? Why can't they show us what facilities they have, who are the people affected, what treatment are they receiving? And funny above all, why is it that COVID-19 doesn't kill rich people? COVID-19 ministers, governors, directors, when they are affected, they will recover, they will get well, but the poor people can die. There's something fishy in this COVID-19. The Alliance for Patriotic Reorientation and Construction APRC will hold its Congress on the 12th to the 14th February 2021. With the official confirmation of the new UK COVID-19 variant in the Gambia, there are concerns as to what move the government will take to manage the situation. The former ruling APRC party said they are confident that their planned Congress will take place irrespective of what decision the government takes. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you very much, Mariama Cham, there with that report. And of course, APRC's deputy spokesperson there, Dudu Ja, talking about their party's plan to hold their Congress, irrespective of what decision the government might take on the latest situation of the COVID-19, because there is rumors going around probably there will be a lockdown, especially after the National People's Party, that's the President Barrow's NPP party, has been launched. But whatever it is, in fact, Dudu just said if that should happen, that would not favor the president himself going into this year's presidential election. As we all wait, December 4th is the D-Day for the Gambia. Crucial year, by the way, as many would always say. Mungi nonu, gamni ngeen ko, December 4 is not the way to say, right? January 1st or what? Thank you very much. Mungi nonu, December 4th, of course, is the D-date, and we will see. Ñu ngi xaar inshallah Dudu Ja bu APRC moom tamit moom moo dal di addu wax ci li nga xamante ne mooy taxawaay parti bi ci ni nga xamante ne mooy ñoom tam ñu ngi ko waajale seen congrès bi. Nee na nag comme ñu bëri ñu ngi laam-laamee yëf yi, nee na comme Covid second wave bi daanaka door na ci réew mi, xam naa ci loolu la ñoo yegg si léegi-léegi. Nee na amaana njiit réew mi na introduce waat wala indiwaat li nga xamante ne mooy lockdown. Nee na nag ñoom bu boobaa amaana sax loolu bu ko nguur gi defee wala président bu ko defee dina ko sonal ci chances yim am pour mun a wiinaat li nga xamante ne mooy beneen taam ci élection bi nga xamante ne yëpp ñu ngi koo bàyyi xel ren fii ci réew mi. Nee na tamit nag ñoom ci dogal bu nguur gi mun a jël loolu du tax ñoom daal seen congrès bi nga xamante ne war nañ ko def next month ñoom loolu nañ ko amal ci nu mu ko waxee moom Dudu Ja, deputy spokesperson bu Alliance for Patriotic Reorientation and Construction mooy APRC.
waaw gannaaw loolu ñu wax ci leneen wax ci wàllum Covid ci réew mi ñu wax ne léegi nii bu China am kuñ fa waxal ci benn city tolluwaay bi naka la ndax xam ngeen ne ku wax Covid moom sa xel foog mu laal China moo tax ñu dooree ko foofu ñu war nag tamit ñëwaat ci réew mi pour seet tamit fii. Fan la tollu ndax minister bi àdduna ci yëf yi. Now we'll move on and talk about COVID-19 matters now in the Gambia, because the Minister of Health on Thursday disclosed that the new UK COVID-19 variant has entered into the Gambia, and this variant, according to the health expert, is more dangerous than the first phase of the coronavirus pandemic. Fatmata Kasim can now tell us more details of that in this report. Variant has emerged with an unusual large number of mutations. This variant seems to spread more easily and quickly than other variants, and there is no evidence that currently shows it causes more severe illness or increased risk of death. As the Gambia recorded its first case of the variant from UK, the Minister of Health, Dr. Ahmadulamin Samate, said the country has outlined strategies to deal with any eventualities. Some countries that thought they didn't have the other variants before, after sequencing older samples, realized that actually it was there because they were not sequencing. So that has brought us to the point of sequencing. And our sequencing has revealed that already we have gotten 2 UK variants in country, for the information of the honorable members. As we speak, we have been notified of the presence of 2 UK variants in the country now. However, we are delighted to say they have been picked up early. They were one of those who were tested on arrival, and then one of them was symptomatic, and they realized that but was actually infected by a person who came from the UK. So both the person who came from the UK and the index symptomatic cases are under our people in custody, and they are receiving attention. Gambians for the last 2 months have not been volunteering for testing, which has resulted to low turn of cases in the country between August and November. Dr. Samate also urges the public to come for testing, as it incurs no cost. The single honorable members testing has been free in the Gambia for all this period. There has been, many people have been saying that is not sustainable. Of course, partly it was free. Most of the items we got were donations at the beginning when we were starting the testing from the Jack Ma Foundation, from the Chinese government, and from WHO and other partners. So sometimes when partners donate, they don't want you to charge for what they have given for free. But also, of course, we want, as our strategy, to capture as many people as possible. We wanted to encourage more people to come to test. So we said, if you put a charge on that, naturally you will be discouraging people, and most of our people cannot afford to. So now the thinking is that for general testing of people, it continues to be free. But for people who are traveling out of the country, who will require a certificate, that a cost is put on that for sustainability. Because we are saying that all countries in the world are actually charging. Public health officials are studying the new variants to learn how to control its spread in the Gambia. Accordingly, they want to understand whether the variants respond to medicine currently being used to treat people for COVID-19. The new COVID-19 variant found in the Gambia has been also confirmed in different countries in Africa. For iAfrica TV, I am Fatoumata Kasim. All right, Fatoumata Kasim there reporting, of course, that the Minister of Health confirming that the new COVID-19 variant is finally confirmed also in the Gambia. It have entered in the country, so that means the second wave is maybe is on his way, if not already. He start to hit up in the country, because number of cases or new cases have started to rise in the country, and the new variant, as we know, has been very, very seriously hitting up people in the UK, and we only hope the same trend would not happen here
And yeah, so that we can. I only hope the authorities will do what is necessary to make sure they would take up the necessary measures to control the situation. But the minister, by the way, is encouraging people to go and do voluntary testing. That is very, very important because it's for free. And of late, we have people start relaxing and not respecting that much the COVID-19 protocols, where face masks, social distancing, and other, and something like something like that. So I think we need to be more responsible, and now that COVID is here, and of course knowing that especially the new variant is already here, that is a different case now, and people I think need to be more responsible and be more responsible, of course, and then take these things very, very seriously, because this COVID thing is definitely something else. Waaw mbokk yi mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee ci li nga xamante ne mooy ci report boobu ministre bi nga xamante ne moom mooy yore wàllu wér gu yaram ci biir réew mi moo daal di déggal li nga xamante ne mooy variant mooy beneen COVID bi nga xamante ne ñu jàpp ne sax moom moo gën a gaaw pour wàlle ci nu moo doxee ci réew comme ni nga ko gisee nu moo defee ci yenn réew yi bu mel ni surtout England mooy UK dafa doy waar bi bu ñu waxee ne moom yegsi na ci réew mi ku ne war ngaa gën a bàyyi sa xel ci yëf yi te tamit gën a taxaw bu baax a baax toppa tamit sarta yi nga xamante yooyu lañ wax ñu mun a sàmmal loolu bañ a dajaloo ji sol ay face mask ak yu mel noonu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci nuñ koy waxee saa su ne ndax mbir mi moom fu mu nekk nii leneen la. ku gis luy xew ci yeneen réew yi surtout suñ ñi nga xamante ne mooy suñ neighbors si Sénégal yëf yi moom mu ngi gën a tar bés bu ne ñun tamit war nañoo moytandiku pour yegsi si lu mel noonu li ñu ko mun a may nag mooy ku nekk taxaw aar sa bopp aar keneen ndax loolu moom moo ñu dimbale ci yëf yi ndax doy na waar bu baax a baax gannaaw loolu nag foofu loolu moo dal di der xeppal suñ xibaar yi tey ci suba sile lu ñuy def rek ñoo jël short break de dellusiwaat dalal suñ naataango di Abdoulaye Mendy mu indil ñu news si lan lañ xëyee ñoom tamit si seen xibaar ñu yaatal ko ak moom ci niñ koy defee saa su ne ñu gërëmaat leen bu baax ci na ngeen di ànd ak ñun saa su ne. Well, viewers, that's all we have for you on our studio stories, but we would be back in a moment after we take this short break, and when we come back we shall bring you what the newspapers also are reporting in this early Monday morning from Banjul. Wherever you are, once again thank you very much for joining us this morning, and we'll be right back right after this. Star GSM fele promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs anil lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro wala sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lu minka sannu wini lu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelula sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme woro wala isa soto mobile ambulance odum keme woro doma Star GSM ya tableto soto le pro dinningol wuli kilin keme sey doma isa soto nyin tabletol minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screenol min yalon ko la receiver be konole 432 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodo mala ngani original face mask sol sotole min sal tanka coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala murantulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali America alse muna fangala la official do wara la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume ngani designer spray fanan sotaliere min zero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam France le anin Dubai isina jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light auto isen kumandino 7002494 wala 9901122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM
Yes, welcome back and thank you very much for joining us. And yeah, with the week's premiere edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV, wherever you are. Once again, thank you very much. And we say big thanks to Star GSM also for powering the newspaper review right here on every morning when we are here to bring you this edition. And of course, in case you never know, you can get yourself, of course, receivers, satellites, and other very good items, as you just have seen in the advert there, in their various locations across the country. By the way, in Tabokoto, Latrikunda, Westfield, and other cities or towns or whatever, wherever you can travel or go and have yourself satisfied with their materials. Mbokk yi ñu dellusiwaat ci final part bi comme ni ngeen ko gisee ci advert ñu gërëm bu baax ñi di Star GSM ñoom ñoo dal di dooleel ñu soo review ci noonu la ñoo yegg gannaaw bu ñu leen gërëmee ci taxawaay bi. ñu daal di nuyu suñu doyen di Abdoulaye Mendy moom moo ñoo digtal li nga xamante ne mooy news paper si lu ñu xëyee tey si seen xibaar Mr Mendy ñu ngi lay nuyu am mbégte bu baax jàkkaarloo ak yow ci suba si la ñu bàyyi la nga nuyoo gars yi den ñu seetlu paper si xëyee. jërëjëf Amadou ñu fay la ba noppi nag nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ay Africa TV ci jamono jii ni comme ni nga ko waxee ci Good Morning Africa la ñu toll ci lii di li gën a fës ci etu këru yëglekaay yi nekk ci biir réew mi ni ñu ko dee defee saa su ne rek noonu la ñuy continuer te itam dinañ ko tàmbaleek Standard newspaper ci lim gën a fësal ci front page am bi mu ngi laa war ne international arrest warrant lañ jox pour kii di Banta Keita Halifa tam daal di wane dëgg ji weex tàll gi nga xam ne moo nekk ci lu jëm ci draft constitution bi ñooy laam-laamee dina dund wala deena ba pare am na leneen nit lu ci gën a feeñ itam muy Henry Gomez di njiital GPDP daal dina wane daal ne daal ci langue politique bi war na ñoom mooy tendeku lii indi xaajaleeg seen ci biir politique si loolu mu ngi ko doon wax ci congrès gi amoon foofu ca Mansa Konko président Barrow nag yedd nañ ko pour mu daal di jël ñii di kaaraange réew mi muy soldaar yi pour ñu replace ñii di économique ci biir réew mi fii leneen it li ñu gis ci Standard seen front page bi mooy nguuru Gambia daal dina dakkal lépp lu jëm ci wàllu njënd ak njaayum lii di ginaar yi jógee ci Sénégal di ko fi indi ndax réeréewoo mbir ne keroog ci ay fan ci ginnaaw rek ñu ngi ne am na ab feebar bi gane foofu ca Sénégal ci wàllu ginaar yi loolu war a ministre bi yore wàllu mbéy mi ak yarum jur mi daal di tereegum loolu di ginaar yooyu pour ñu dugg ci biir réew mi ba jëme jamono jiyaaree nag am ab ndam ci lii di liggéeyam ndax lañ doon séentu ci ñoom mooy fukki bilionu kopparu réew mi pour ñu war koo collecte ci atum 2020 waaye ci seeni pexe ak seeni efforts nag toll na ci fukk ak benn ci ay bilion yu toftal dara ci liñ am leneen ci li ñoo gis tam muy ci wàllu mbéy mi la ñuy waxandi ba tey nag muy jigéen yi daan béy foofu ca toolu wala ci dinu Yaaya Jammeh bi nekk ca Farato ñoom ñoo daal di yeewu ak tiis ak naqar gannaaw ba nga xam ne nag seeni meññeef ak seeni mbéyteef ya fa nekkoon yëpp yàq nañ ko ci anam ba nga xam ne keneen moo ñëw ci biir réew mi ñu jox ko bërëb boobu pour mu jëfandikoo ko moom nag daal di yàq lépp la fa jigéen yi defoon lii lañ fas yéene waxtaanee tey te ñaari ponk yiñ cey gën a yaatal nag mooy xelal bi ñuy xelal président Barrow kii di Dr Sidat Diop nekkoon ab diplomate muy ñu xarañ lool ci wàllu diggante réew ak réew moo daal di wane daal ne président Barrow war na bàyyi xelam seet naka la mën a wuutoo ñii di économique ci biir réew mi fii ak soldaar yi réew mi rawatina ci élection yi ñu dégmal si nii pour fal fi njiitu réew muy ñeenti fan ci weeru décembre ñu gis ne li tax mu wax lii mooy nee na de réew bu moom boppam mooy a sovereign state bu demee bañ koy ne bii réew dafa moom boppam war naa mën a yor kaaraange boppam ci lu mënti doon kon nag li indi woon économique fii mooy réeréwuñ mbir coowal élection gi fi amoon 2016 depuis boobu nag ba tey bii mooy ñetteeli yoon président Barrow mu ngay yokk ñi di économique seen toogaay ci biir réew mi te Sidaat nee na amoon na ab jamono ci ay fan ci ginnaaw rek lañ yëgoon ne président Barrow demoon na Nigeria te lañ ci yaakaar ne looloo ko yóbbu woon Nigeria mooy pour ñu seet naka lañ amee ay takk der yi bàyyeekoo réew yi Nigeria ak Sénégal pour ñu ñëw sàmm kaaraange gi ci biir réew mi fii moom nee na nag loolu dalul xel te loolu jëmul kër li gën a jëm kër nag mooy lañ dige woon mooy pour ñu réforme lii di security service bi ci loolu lañ waroon a gën a jublu nag di nga xam ne bu demee bendar keppal pour ñoom ñi yore kaaraange gi ñu yor suñ kaaraange ci biir réew mi dina am solo lool waaye mu ne bu fekkee ne
économique bi ba tey ñoom lañ dénk suñu kaaraange biir réew te ñu ngee ñëw dugg ci wàllu élection mu ngi mel ni moomaguñ suñ bopp ci biir réew mi. acca mu ngi noonu affaire yi moom coole bari na lool ci affaire économique bi ñu bari jàppoon ne waroon nañoo dem ndax seen mission jeex na ak yu mel noonu waaye am nañu am beneen gis-gis ci yëf yi tamit président bi bu yàggul xam nga la sàkkoon gars yi extend seen mandat bi ci réew mi loolu amoon na léegi nag fu mu nekk nii coow li bari na bi advice bi nga xamante ne jógee nag ci former diplomate wala diplomate la woon di docteur Sidat Diop waaw mu ngi noonu léegi ndax président Barrow dana déglu advice bi am déet wala yëf yi naka lay demee li ci kanam lawul bota waaw comme niñ ko waxee rek ñu xool wanenti fu muy mujjee ki bëtam ndax li yedd la wala xelal ko rek li ci gën a am solo daal ci moom lay jógee moom moo ñuy wax waaw wala déet ci mbir mi waaye yaakaar nañ daal ne du bii mooy jël benn yoon ñu koy wax yu ni mel ci lu jëm ci wàllu économique te buñ réeréwutee mbir ñi nga xam ne ñoom ñooy EU mi doon fond économique boobu amoon na jamono bi nga xam ne jàpp nañ seen loxo ñu ne duñ ko mën a def réewi France tam dugg ci réewi France dem nag ba ci jamono tam mu nga mel ni ñoom it mënatuñ koo def moom léegi président Barrow ci ñan la yaakaar pour ñu foon lii di économique seen state ci biir réew mi loolu la askan gi nekk di laajte fi mu nekk nii. mu ngi noonu gannaaw loolu leneen ci li ñooy waxtaanee ci wàllum mbéy mi ak yarum jur ndax jigéen yi yeewoo ci Farato tey ñu doon liggéey ci gardinu jàmme bi nekk foofu ci biir Farato gannaaw ba nga xam ne ñoom lañ fa doon def mooy dañ fa doon béy tey béy yooyu nag ci loolu la ñuy mën a dundee di ci dundalee seeni njaboot ñu ne nag dafa am benn investor bi ñëw ci biir réew mi te ñu jox ko bërëb boobu pour moom it mu yëngu ci wàllum mbéy mi moom bi mu ñëwee nag fekk jigéen yi ñoom béy nañ foofu seeni meññeef yi ba yu bari ci ñoom dem nañ bay màgg waaye li ci xew nag mooy dafa jël caterpillar benn subateer rek daal di raxas foofu ba mu set wecc maanaam jigéen yi nag loolu jaaxal leen lool loolu it tiis giñ ci am nag ak naqar ñu waxtaan ci ak kenn ki ñu yaakaar ne dina leen mën a fajal seen rongoñ yooyu muy Siaka Jatta buñ ko waxee moom advice la ci président Barrow Siaka Jatta nag bi mu waxtaanee ak jigéen yi lam leen dig mooy dina ci waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoom ŋànk mbir mi te it indi ci ay pexe pour gis ne jigéen yi jàppale na leen waaye depuis booba nag jigéen yi dégguñ nee nañ depuis buñ ko waxee Siaka ba tey dégguñ ci moom dara te mu ngi mel ni daal ñoom seen naqar mu ngi gën a wéy Siaka nag biñ ko laajtee nee na naam dëgg la waxtaan na ak jigéen yi waaye lim leen wax mooy dina koy wax ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ko war a toppatoo waaye jigéen ñi dañ ne bañ waxee ak Siaka daf leen ne waaw dinaa dem State House waxtaan fa gaay te Siaka nee na State House du waxtaanoo kaayu mbiru suuf ndax buntu jëwrin bi gàlloo wàllu suuf ci biir réew mi ñoom ñoo yor mbir moomu waaye moom waxtaan na kook ñi nga xam ne ñoo ci war a def dara waaye ci jamono jooju dafa tombé woon tam ñu ngi waaj a doxantu ci biir réew mi mooy presidential tour bi ba tax na jot amutoon ba fuñ nekk nii daal jigéen yooyu ba tey xamuñ ci yan tànk la ñuy taxawee. waaw nañ leen taxaw waaye lii métti na waaw bu dee dañ war a jógee ko ci béréb boobu sax waroon nañoo bàyyi ba ñu motal seen lifin bi seen mbay mi den su ko defee ñu leen nag diir bi lañ leen may ngeen jógee ko fii ngeen dem feneen parce que fii dañ ko soxla ndax jaay nañ ko wala naka wala ni la demee li def maa fàttali rek man ak suma ebul caméraman bi dañ àndoon dem Joshua dem fa benn coverage ci yu mel nii gisoon nañ fa jigéen ñu fippu meroon ndax du same thing moo fa naroon na xew dafa am ku fa ñëwoon mu ne moom fa indi caterpillar soo gisee naa koy nuñ mel rafet ba ñu ne foofu lañ bugg a dawal caterpillar waaye boroom caterpillar bi ñu ne moom si boppam bu mu ñëwee ñu ne ko fii nga war a jaar mu ne leen dégg lii mënuma ko waaw lii su ma xel dalul mënumaa def lii waaw ñu seetaat pexe coow li bari woon na waaye xam naa bu ñu waxtaanee si la foog naa jàmm amaat ñu bàyyi jigéen ñu kon ne seen naa ko yi ak yu mel lii tamit foog naa ne waxtaan moo ci waroon a jiitu su ko defee ñu xamal leen bu fekkee ne li nga xamante mooy li ngeen bay bu ñoree bu leen bayaat fii dañ ko soxla loolu moo waroon a am li ma jàpp waaye comme kilifa yi si yaakaar nee na leen moom na fexe gaa yeeg ko bu ñu ko yégee nañ ci def dara ñu dimbal leen bu dee tamit dañ yàqule invest tamit baax na waaye tamit boo yàqal keneen nga bugg a invest loolu tamit leneen la loolu moo bokk ci ñaar ci ay ponk yi ñuy waxtaanee tey ci standard newspaper ci liñ bind tey xam naa dañuy demaat ci beneen newspaper mu di point newspaper liñ ci gis nag ci xëttam bu njëkk bi mooy GRA collects over 11 billion revenue in 2020
bushfire claimed life of a young man muy lakkum àll bi am na nguur gi nga xam ne nag ñàkk na ci bakkanam UDP itam seen National Youth Wing bi ñoo nekkoon di am congrès foofu ca North Bank Region leneen it ci liñ gis ci xëtu këru ci Point newspaper mooy Gambia intensify search for suspected cocaine trafficker mooy banka mi ñuy wax noonu ba tey ñu ngi koy wër daal di wane daal ne àddina wërngal këpp fu mu mënti nekk daal fi mu toll nii war nañ koo mën a teg loxo indi ko fa mbax na doonee benn soxla nañ ko bu baax a baax loolu tey li ñoo waxtaanee ci lii nag mooy ñaari ponk yi muy GRA collects over 11 billion revenue in 2020 ñu gis ne atum 2020 dafa doon at bi nga xam ne réewuñ mbir ne àddina bi coronavirus bi mu fi gënesee métti woon na lool ci réew yi yëpp rawatina réew yi Gambia tax na ba nga xam ne ci wàllu koom-koom ak wàllu am ñu ngi doon séentu ne koom-koom ci biir réew mi dina gën a néew wala dina gën a nasax ba GRA di kër gi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu collection revenue muy maanaam jël lempo yi nii ñoom lañ doon séentu la leen nguur gi enoon mooy pour ñu collecte lu war a toll ci 10 billion waaye seeni kàttan ak seeni góorgóorlu tax na ba nga xam ne am nañ 10 billion yooyu ba teg ci benn mu ngi mel ni ñoom daal Covid-19 bi jaaxalu leen lu bari wala sonnalu leen bonus am na ci yëf yi daal bonus am na ci yëf yi waaw bonus am na loolu tam li moo wane mooy nguuru Gambia fi mu toll nii am na koppar gu doy gi nga xam ne mën na koo dugal ci wàllu yokkute ci wàllu defaraat bërëb yi wala ci wàllu wér-gu-yaram ak ci anam bu mu mënti doon daal jiyaaree nee nañ joxe nañ génnee nañ xaalis ju toll noonu léegi bu Covid amutoon nag boobu loolu leneen la loolu koron def doon gën a sakkan lii daf doon gën a sakkan loolu lañ doon gën a séntu waaw def doon nekku sax def ko doon gën a sakkan waaw loolu moo doon am waaye Covid bi comme am na ñu koy xecce ci boori yi 10 ak 11 booy sant yàlla comme dem nañ ba extid mooy romba li nga xamante ne mooy yaakaar bi wala fu ñu leen sason foog naa ne gërëm leen ci loolu waaye nag waaw xaalis bi bu amee moom nañ fexe rek nit ñi tamit yegg ko waaw ci loolu day am solo loolu lañ wax ñu ne daal ci xaalis jooju koom-koom jooju lañ yaakaar daal pour liggéey réew mi ko delloo si nit ñi rek ko ñu delloo ko ci askan gi daal loolu rek leneen ci li ñoo waxtaanee ci Point newspaper mooy ñàkkub bakkanu benn si ab góor bi wuyoo ci turu Lamin nekk foofu ci wurang dimbale ma ci turu dëkk ba mu ngi ci dama xamuma sax dëkk bi fan la rek waaye liñ ci mën a jàpp rek mooy ne ñàkk na bakkanam ci safara bi nga xam ne daf doon lakk ci àll bi moom li sabab loolu nag mooy dafa demoon uti mata ci àll bi mu am mata jooju nag bàyyi ko ci àll bi mu am jamono gi nga xam ne nag àll baan doon lakk te it xelam jëm ci matta gi laata muy lakkaale ci àll gi mu ne day dem mu seet naka lam ko aaree sorel ñax bi ci wetam ba nga xam ne daal bu lakk-lakk ji amee doole sax matam yi du lakk waaye ci biir loolu nag bi mu demee ñu xam ne àll buy lakk day bari saxaar ak lii di safara it bu mu dee àndal muy tàngoor gi mu dee àndal moom mënu ko woon a dékku ci daw bi muy daw noonu nag mu daal di jël nooki lii di saxaar soosu daanu ci yoon bi diggante gi mu daanoo ak matam gi sax sayu matt gi sax soriwut waaye looloo waral nag ñu ne safara gi daal di ko lakk foofu ba mu daal di dee loolu nag li ci gën a daw yaram mooy matt yam doon aar yooyu aaru nañ waaye moom mi demoon aar matt gi mujjewu la mun a dund ndax ñu ne laata loolu nag dafa amoon dëj bu amoon ci benn dëkk ci seen boor waa këram ak askanam yaakaar ne ci dëj boobu la dem xamuñoon ne ci àll bi la dem ba waa dëkk boobu buñ dellu see nag ci lañ laajte ay mbiram ñu ne déet xëj na mu fanaan fu dëj bi ne ñu woote foofu ñooñu ne gisuñ ko fa mbokkam yi jaaxle lool woote ci biir dëkk bi foofu nag ay xale ñu ne diw sàngam de ne woon nañu day dem ci àll bi pour seet num aaree mattam ci la askan gi nag daal di daw màbb dem ci àll bi bañ fa àggee liñ fa fekk mooy néewam waaye ñenn ci kilifa yi ci biir dëkk bi li ñuy wax nag ñu ne lii boo gisee muy am daal ñàkkub xëy bi am na ci waar bi nga xam ne béy na ko ci ndax ñu ne bu fekkoon ne xëy am na foofu ci biir tund gi kii du ngóor si du dem ci àll ji di uti matt yooyu nga xam ne fala bakkanam mu dem mujj te moom nag borom kër la ju am ñaari doom tey ci dund jooju
jooju la dee yaakaaree pour war a mën a yor lii di njabootam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jege waaleem yi. waaw mun nañu wax ci jihaad la demee parce que lii ji dundal njaboot gi ci loolu la nekkoon jàppale boppam ak famille am ak yu mel noonu daw na yaram métti na waaw xibaar bu tiis la ñu ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana masaw tamit ay mbokkam waaye daal yëf yi nu mu xewee doy na waar torop macha allah luñ cee wax du bari xanaa di ko ñaanal comme niñ ko waxee rek ñàkk xëy ndaw yi moom lu tar la ci réew mi te saa yi nañu wax ko kilifa war nañoo gën a taxawaat jàppale ndaw yi jàppale ñëpp waaye surtout ndaw yi ndax yaakaar bi bari na ak yu mel noonu léego-léeg day métti lool ba tax boo amee ñi la yaakaar foog rek nga jéem a def dara te xam naa loolu moo ko yóbbee yu mel nii waaye yàlla baax na yal na ko yàlla yërëm incha allah comme amiin yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana leneen ci li ñoo gestuwaat muy Foroyaa newspaper di mujjanteel ci li ñuy waxtaanee tey ci kër gi fii Foroyaa newspaper nag ci ponkom ci front page am bi li mu wane daal mooy government to regulate real estate sector as buyers accuse company of swindling them loolu nag am na liñ ci mun a waxtaanee ndax réewuñ mbir ne Gam Housing CEO moom mu ngi ci loxol police yi fi ñu nekk nii ci ay fan ci ginnaaw nag lañ ci doon wax ne moom itam am na ay tuuma yu bari yiñ ko teg ci ndoddam li ne day jël xaalis ci ay nit ba noppi nag affaire yi mujjee ndax saay noonu leneen li ñoo li ñu gis tam ci Foroyaa mooy PURA ñu ngi daal di teg ay daan ci kaw Jah Oil Company gannaaw ba nga xam ne Jah Oil daal dina xëtt sart ci lu jëm ci wàllu tabaxum essentiel waaye lañ teg Jah Oil muy 900,000 Gambian dalasis muy maanaam benn 100,000 daal moo ko teree mat 1 million Gambia government daal dina joxe international arrest warrant pour kooku di banka yii moo nekk ay mbir yi nga xam ne ñu ngi ci Foroyaa newspaper éditorial bi waaw éditorial yi Foroyaa bi mujjewuñ cee mun a xuus lu bari xam naa boobu dañ koy leb askan gi ba suba ñu lebal ñu waaw ñu leb ko askan gi ba suba ñu dugg ci nguuru Gambia ñu ne nguuru Gambia fi mu toll nii nag bëgg naa réguler li jëm ci wàllu jënd ak njaayum kër gi ndax jënd ak njaayum kër niñ ko doon defee wala niñ koy defee ci biir réew mi tey mu ngi mel ni Amadou ku yor kopparam rek ubbi business am dugg ci wàllu njënd ak jaayum kër comme nu borom boutique di ubbee boutique am ci koñ yi noonu la real estate yi doon opérer ci biir réew mi loolu nag doon mbir mi nga xam ne fi mu toll nii askan gi ñu ngi cee indi ay fitna wala boog sax ñu ngi cee indi ay laajte yu bari ndax benn ci ñoom wala ci jot a fësal muy Gam Housing boobu ñoom nee nañ de dañ dee jël xaalis ci nit ñi fekk duñ dee am sax pàkk gi ñu leen jox wala ñu jël xaalis ci nit ñi te duñ leen jox la nga xam ne loolu lañ waxante ak ñoom loolu doon lu indi coow réerewuñ mbir ne ci ay bés ci ginnaaw sax social media bi loolu mu ngi ci bari lool waaye ki ci gën a fës daal mooy Gam Housing ori soose ñu ne loolu beeka boo demal bari ma yaa samba soo ko ne wal taaka fu so moom Gam Housing moom lañ jàpp ne daal bokk na ci ñi dee gën a def njublaan ndax lu war a toll ci 19 ci ay complaint jot nañ ko ci different police stations yi nekk ci biir réew mi fii ci lu jëm ci ne dalay jaay kër te ni mu koy defee mooy bu la wanee kër wala bu la wanee pàkk da ngay fay ba noppi mu lay gololoo tey la ëllëg ba yëf yi daal di jéggi dayoo te ñu gis ne tam ne daal loolu mu ngi mel ni xëj na bosam rek a feeñagum am na ñeneen ñi nga xam ne seen mbiram ci suuf looloo waral nguur gi nag daal di wanee tam ne fi mu nekk nii jot na it pour ñu taxaw ci ay tànk yi nga xam ne loolu mooy saxal jàmm waaye sartu réew mi moo joxewut buntu bi dooleel nguuru Gambia pour mu interfere ci ñooñu seen business looloo waral nag nguur gi nag mu ne ñu ngi xaatim ay pexe yi ñuy nas yóbbu ko ci National Assembly bi pour wane tam ne National Assembly bi daal di dooleel nguur gi pour ñoom tam ñu saytu indi a regulatory body bi nga xam ne ñoom ñooy regulate business boobu. waaw well interesting xam nga pour réguler lii damay wax ne est-ce que bay wéy mbuus parce que lii nekk lu bees ci réew mi coowal suuf xam nga ne yàgg nañ koo wax saa yu nekk ñu waxtaane ko suñu ay jotaay yu mel nii ak yeneen leneen li ma ci bëgg a wax rek mooy bu yàggul ministre bi nga xamante ne moom mooy yore wàllum local government ak lands bu meeting bi nga xamante ne boobu la président bi mujjee def Banjul ci too bi nee na ministre bi nga xamante ne moom boobu la jiite ñu ngi jéem a fexe pour ñu
regulate li nga xamante ne mooy real estate yi seen doxalin nee na seen ministère yi moom bu mu ñëwee fekkul fa benn kayit bi nga xamante ne buy wane ne nii la yëf yi war a doxee waaye comme noo ko waxee ñoom ñu ngi initier ay policies ay measures pour ñu gis ne loolu ñu teg ko ci yoon ndax am na ay doomi réew yi nga xamante ne ñu ngi ci biti réew tey bugg a ñëw jënd fii ay kër daf leen di tex daf leen di jaaxal fan lañ mun a jaar bi am fi ay kër parce que ñeneen ñi nax nañ leen wala buñ leen naxul ñu dégg nuñ def ñeneen ñi ñu jaaxle waaru ci yu mel nii foog naa ne taxawaay war na ci am te nuñ ci gën a gaawee dana gën a mun a am solo. mooy li ñoo wax rek kii di CEO bu Gam Housing fi mu nekk nii mu ngi ci loxol police yi ndax police itam amaguñ benn tuuma gi ñuy mën a teg ci ndoddam li waaye ñu ne ñu ngi lijjanti mbir mi pour xam ne liñ koy tuuma lu am la wala lu déet pour ñu mën ko yóbbu fa mbaxana doonee benn te buñ koy tuuma wala buñ koy accuse or charge for anything dafa nekk scamming muy maanaam dig nit li nga xam ne amoo ko wala jaay nit li nga xam ne lu dëgguwut la amoo ko loolu bokk na ci li nga xam ne nag moo lëmbeegum réew mi tey ji mooy moom Lamine Mbodj mu ngi ci loxol takk der yi mut naa ñaari week wala lu ëpp loolu coowam baa ngi ci social media bi everywhere nit ñaa ngi koy joxoñ baaraam dinaan Lamine Mbodj nii ak nii waaye police yi gis ne tam jot na pour ñu war cee mën a def li leen war ba tax na nag fi mu nekk nii ñu ngi ko teg loxo comme ni ko Lamine Ndiaye waxee mi yore kàddu police yi. waaw acca mu ngi noonu loolu moo dal di foog naa jeexal yëf yi coowal suuf moom li jara seetaat la ci réew mi ndax lu sensitive la lu mun a indi lu garaaw ci réew waaw gars yi war nañ koo mun a bàyyi xel ñu jël si ay dogal yu am solo ñu bañ a son dawloo nit ñi da ngay gis lu ci doy waar benn kër ñu jaay ko ay ñaari nit ñetti nit wala kii ñëw tabax kii ñëw daaneel ko man maa ko moom yooyu yëpp ay yu doy waar yu xew ci yëf yi la waaye daal na ci kilifay jóg foog naa mu teel wala mu gën a gaaw ñu moytandeku li nga xamante ne mooy lu mel ni ñu gërëm la sant la beneen yoon ci taxawaay bi comme ni ñu koy waxee saa su ne amati na solo incha allah ñu jox gars yi rendez-vous suba ci beneen édition bu ci yàlla ànd. incha allah comme ni nga ko waxee rek ñu jox askan gi dig daje suba ci yeneen épisode Good Morning Africa ci lii di seen press review bi jaajëfal la lu bëree bëri ci dalal gi ñu dalal ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu saa su ne di ñu seetaan itam. merci beaucoup moom mooy Abdoulaye Mendy si suñu doyen ci kër gi ci liggéey bi ñu ko jaajëfalaat beneen yoon ci nu mooy taxawee saa su ne ci li nga xamante ne mooy ci jotaay bi fii ci Africa TV comme ni ñu koy defee every morning suba bu nekk bu waxtu bi jotee fii la ñoo yemandi ak yéen tey di Monday yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru January 2021 suba ñu dellusiwaat ci beneen édition di Tuesday incha allah ñu yaatal li nga xamante ne mooy jotaay bi ci yeneen fànn comme ni ñu koy defee saa su ne jërë ngeen jëf ci safoo bi waaye ci kóolute bi ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa. Well, viewers, thank you very much once again. This is all how much we got time for today, and we'll be back tomorrow for the Tuesday edition of the same program. But until then, do have a very, very pleasant day, and thank you very much for the pleasure of your company. Bye for now.